Yeye mwenyewe siku nyingine akarudi, nikamwambia nataka pesa. Sasa ilikuwa usiku, baada huko amepika sapa. Kumwambia kaanza anataka kupigana na mimi. Africa is as an access to justice organization. We ensure that people who cannot ordinarily afford a lawyer are able to access services to be able to meet their justice needs. So on this project on child labor, we are partnering with the Freedom Fund and many other partners in the country and outside the country to ensure that all children are removed from labor. Children should work, because most of the time we find people who say, oh, you don't want children to work, how will they become responsible human beings? Yes, children should work, but the question is which children, what age, and the nature of work that they should do. So any work that affects a child's health, either physically, psychologically, emotionally, that is not good work. They should not be doing that work. Or any work that removes a child from school. Now they have to stop working, leave their home and go work in a third party's home. That is not good work. Any work that makes a child stop being a child and become an adult, in the sense that they're not able to enjoy what normal children are doing. Normal children are going to school, also enjoying, even after they have done some work at home or wherever place they are helping with work, they have time to play and have some leisure work. But when you engage a child full-time in an employment like an adult, they don't play and their health is affected and they don't go to school, then that is what we call exploitative child labor, and that's what we're trying to stop. Nilikuwa naishi na sister mamangu. Nilikuwa bado sijapelekwa shule. Then sister wangu akapiga simu, akasema tena nitaka niende nisome Nairobi. Nikakataa, sitaki kwenda Nairobi. Sister wangu akaanza kuniambia, "Hautaki kwenda Nairobi na unataka kukaa hapa na nani?" Sasa akatuma pesa, nikaenda. So kufika huko, sister wangu siku ya kwanza tulikuwa tu vizuri, ya pili so nikamwambia ati sisi mimi nataka kwenda shule. Kaniambia tu nataka kwenda shule na mimi niko na mtoto mwenye nafundisha, nataka nilipe rent. Wewe uko na mamako, sienda kufundisha. Kamwambia ni sawa, kama si wewe ulisema ati nikuje huku nipeleke shule, basi ungeniacha nikae huko na mamangu. Kaanza kuniambia tiacha kunipia kelele, ukitaka toka ende uko chokora kwa street. Akakaa kwa dada yake hiyo, akanipigia simu, huyu Joan anatembea mbaya sana. Sasa nifanya namna gani dadi? Nimesema mbembeleza yeye kidogo tu, umpeleke shule. Ametoka Uganda, amekuja kwako. Mbembeleza aende kwa shule, tutaona baadaye. Sasa mimi nikatoka, nikaenda kwa mama mwingine hapo Maroroi, hapo ndo pale nilikuwa sana nafanya kazi. Tukatoka Maroroi tukaenda Kariobangi. Sasa nikatuma flow dada yake, enda angalia kama yuko huko. Akasema ameenda Kiambu, akapata huyo mama amehama, amekosa na bwana yake, ameenda na huko. Sasa mimi sijui pala anaenda. Sasa utafanya namna gani? Asubuhi nilikuwa naamka saa 11 na naosha vyombo, napikia mtoto chai, then naamsha mtoto. Ikifika saa 12 naamsha mtoto mwenye alikuwa class 1. Sasa nikisha namvalisha, nampeleka shule, then narudi ndo naanza kufua, kupiga duster. Nikimaliza napika lunch nampelekea saa 6. Alafu nikimaliza nakaa tu. Sasa alikuwa tu akitoka akienda job, saa zingine ameacha chai peke na hajakorogea mtoto uji. Sasa namwambianga sasa, unaacha mtoto njaa na mimi naweza kaa njaa na mtoto hawezi kuwa njaa. Kaanza kuniambianga, kwani mtoto ni wako? Mtoto ni wangu, mimi ndio najua. Mimi nikamwambia ni sawa, kama mtoto ni wako ni sawa tu. Mimi nikaachana na yeye, nikaenda kwa mama mwingine hapo jirani, nikakaa huko.
Akirudi Joan alikuwa anarudi saa 3 ndio sana anashughulikia mtoto wake. Sasa mimi nilikuwa nakula kwa jirani. Nilikuwa nakula tu once time yenye hajaacha food. Manguo nilikuwa nafua asubuhi mpaka kitu saa 8. Saa zingine simalize. Akipata kazi sijamaliza ananiuliza ati mbona hukumaliza. Kamwambia ati kichwa ilikuwa inaniuma. Niambia kichwa ilikuwa inakuuma time yenye ulikuwa unakuja kutafuta kazi. Huko unajua kama kichwa itakuja kuuma. So nikanyamaza. Akaniambia ende uzifue. Nilikuwa kitu saa 4. Nikaenda tu hadi mimi nikafua. Nikamaliza. Nikakaa muda. Sasa nitaanzia wapi? Mama yake alienda Uganda, pale nyumba yake ni. Sasa nafanya namna gani? Nilikuwa tu kazi zangu ilikuwa tu kuosha manguo, kupiga dasta na kupanguza na madinisha pekee. Kupika pia. Kulala nilikuwa nalala saa zingine saa 3 ama saa 4. Tulikuwa tumekubaliana na yeye ikifika Januari anipe pesa yangu ninarudi shule. Aliniambia mwezi kiisha ananilipa 6,000. Sasa ilikuwa mwezi kiisha nikimwambia atanipe pesa ananiambia ati baada hajapata. Sasa mimi nakuja na akati tunanyamaza. Siku nyingine pia nikamwambia ati sister yangu anasema ati anataka nirudi shule. Na anataka niende kwa mamangu. Sasa unipe pesa niende. Kaniambia ati ongojea. Sasa nikaongojea tu Januari bado niko tu kwake. Akataka kunilipa pesa. Sasa ndio hawa majirani wakateka hatua. Ikifikia karibu mwezi 2-3 hivi watu wamekuja hapa asubuhi saa 2 asubuhi. Nilikuwa kwa shamba hapa. Nimekuja Kenyasa nikasoma pale. Nipata sub chief na chief na Duncan mmoja. Nasema wako gani? Napata kama chief anakuja hivi, sub chief iko pale na huyo kijana alikuwa kijana huyo anaitwa nani? Kwa majina ni Joseph Ofula. Mimi ni community based paralegal, community health promoter na children's protection volunteer pale Kariobangi North. So kesi ya Joan nilikama across through village elder. Village elders wanakanga pia kwa committee za chiefs. So in case chiefs apate kesi anajuanga watu wa kumsaidia because si kila kitu ana handle. So pale kwa kampi ya chiefs tuko na ofisi ya tuko na children's office mahali si tuka chief pia kuna ofisi yake. So hiyo kesi ilifika kwa ofisi ya chief through the village elder akarifa pande yetu. So pande yetu tukafanya follow ups. Nilikuwa tu kwenye nilikuwa namwambia nipe pesa. Akaniambia ati sitakulipa, ukitaka enda kwa polisi. Kamwambia mimi sina time ya kwenda kwa polisi. Na kama kwa polisi ndio unataka naweza enda. Kanyamaza. Hiyo siku ikapita hivyo. Tena siku nyingine asubuhi. Kamwambia usinipe pesa mimi nataka kuisha kwetu. Kaniambia ati kwenyu nataka kuisha kwenu. Sitakupatia pesa. Ati hapana acha tu siende shule. Ati naweza kufundisha saluni ujue kushuka. Nikamwambia mimi sitaki, mimi nataka kwenda bado kusoma. Yeye mwenyewe siku nyingine akarudi nikamwambia nataka pesa. Sasa ilikuwa usiku, baada huko amepika sapa. Kumwambia kaanza nataka kupigana na mimi. Sasa vile alinipiga, tukasukumana na yeye hivyo. Sasa hiyo siku usiku ndio time tulienda kwa sijui alikuwa chief mwingine hapo. Ndio tukaenda kwa hiyo chief na tukaenda kwa polisi. The good thing is that tulipata the first hand information from the child herself na the community wenye walikuwa around mahali alikuwa ameajiriwa. So baada ya kusikia hiyo kesi number 1 tuliripoti kwa police station Kariobangi, then tuka-inform children's officer wa Kasarani. When we talk about Kasarani sub-count, that's we mean Ruaraka, Kasarani itself and Roysambu. Okay, we received a case of Joan late last year, 2022, November. The case was reported to us by our child protection volunteer within Kariobangi
location. It was a case of child labor. We referred the case to police station, that is Kariobangi police station. We write a referral letter to Kariobangi telling them to manage the case in the best interest of the child. Already stake ya mtoto mwenyewe ako at stake, hawezi rudi mahali alikuwa ameajiriwa, so waliandika barua za kumpeleka ama kutafuta shelter. So shelter ilikuwa karibu, inaitwa Treehouse. Huko ndio barua zilitoka kwa children's office na police station, tuka take the initiative tukampeleka kwa shelter. Vile waliorganize na wale mapolisi, akawaambia siku yenye ataleta pesa. Naambia nitaleta siku hii, nitaleta pesa. Sasa mimi nikaenda nikatolewa hapo kwa polisi, nikapelekwa children's home. Sasa nilikuwa naishi huko children's home na Ankonika. Jambo la kwanza tulielezewa na children officer mali alikuwa child labor na kulikuwa na cases hapo around. So kitu ya kwanza tuliongea na huyo children officer kwa nini wanaomba mtoto tukae naye. The child looks, at that time we assessed the child was somehow dramatized and he looked very quiet. The child was not even free to talk with us, and we decided to refer the child for counseling, and that's why we did a placement in one of the CCI within Lakisama. Ili tubidi tuanze kufuatilia kwa nini aungani na wenzake. So turu hivyo vile tulipata kama ako na mawazo nyingi, ilibidi tuanze mambo na counseling. Juu alikuwa na mambo mengi na msumbua venye anaweza pata watu wao, arudi kwa mama na ilikuwa mbali. So hii ilifanya kwe anajitenga sana. Challenge number 1 ilikuwa ule alikuwa mtoto msichana. Mali alikuwa ameajiriwa hakuwa anajua mtu yote because huo mwenye alikuwa mwajiri hata kuwa relative. So alikuwa number 1 kwenye siku zake za hedhi. So hana nguo za kubadilisha, hawezi rudi kwa household yenye alikuwa, unaona. Then number 2 alikuwa anahitaji kitu kama food, maji. Then mali anaweza badilisha mavazi pia ama mali ya kuoga, unaona. Na kama mtu mwenye deal na stories za watoto, hauwezi mpeleka nyumbani kwako. So hiyo ilikuwa challenge kubwa sana. The main problem is when we need to rescue a girl and place them somewhere as the matter is ongoing. In most cases, these are girls who are 15 years and above. So sometimes you have the challenge of where to place them as the matter is ongoing. When they come from far counties, far from Nairobi, we are not able to provide the services that we would wish in terms of taking them back to their families. Mwanzo alikuwa na uoga, hakukuwa anaelewa kwa nini alikuja hapa, lakini ni sisi tulimuelezea sababu wale walimuokoa, walimtoa tu kwa scene, lakini hawakumuelezea maelezo ya chini. Sasa wakati tulikuwa hapa, ilibidi tumuulize, sisi wenyewe tulimuuliza kama alikuwa anaenda shule nini, ndio tukafanya kumueleza kwa nini yako hapa. Tukamwambia hapa ni rescue center na umeletwa sababu ya ina hii. So police station lazima challenges zikue. So wakati tulienda kuripoti pale police station, utapata like polisi wako overwhelmed, unajua, because kesi mingi zenye wanasikiza pia au like zina affect mentally. We tried to ask the police to have the perpetrator in custody, which was not possible, as the police claimed the perpetrator escaped, and later they told us the perpetrator in fact shifted from his initial residence and was not traced. So kulikuwa na, this was an urgent issue enye the police ama ule polisi mwenye alikuwa pale kwa gender desk alikuwa shughulikie because ni urgent, unaona. Hakuna funds, hakuna mahali mtoto anaweza kaa, unaona. Shelter pia hafai kukaa huko for long because akona kwao, unaona. Then pia au si ni kama wanajisustain. So ilikuwa ngumu kidogo, wana work with limited number ya watoto wale wenye wako pale kwa shelter.
so askari like alikuwa na take his time afanye investigation, unaona, so like ilikuwa pressure kwake because pia si tulikuwa tunampush. With the help of the child protection volunteer, the CPV, and the police, the chief's area and the nyumba kumi, they helped us reach through phone communication with the perpetrator, who later, we are told, she paid the arrears of the child as a pay for employing the child in their house. Vitu mwanzo zile tunaitisha, kwanza tunataka kesi kwe, tupate kesi kutoka kwa children officer, barua yao, tukue na OB, alafu tukue na ule children officer ule anafuatilia kesi yake venye kunaenda. Zile vitu kama saa zingine challenge, ndio maana sijaendelea sana. Watu kama wamekuwa abandon ama hizo kesi wanafanya hivi, ni vigumu kupata kwanza birth certificate yake. Juu mtu alitoka hapa, hajatoka kwao, ana birth, unaona. So hata tukitisha children officer wasema hawezi pata, tunaomba tu nafasi ya kukaa kidogo tufuate kesi yake. So kesi yake ni barua ya children officer na OB kwa imejulikana na kwa polisi, kuna mtoto tumekaa nayo na children officer wamekubali. Hayo tu ndio tunachukua kwa hiyo kesi. Juu wao tunakaa short period, lakini wale tunakaa nao muda ndio tunatafuta hizo vitu zingine. The placement was temporarily, and the reason of placement was counseling, and meantime as we were trying to look for family, we were trying to do family tracing for reintegration. So we, with the help of Tree of Life, with the help of the chief, we talked with the child, who revealed his initial home to be in Unguja, where then we looked for contacts of the chief through the children's office in Unguja, where they helped us have the contact of the parents. Then we started planning for post-sport integration. Joan, nilipata report kutoka Nairobi kwa umoja wao. Sasa before akuje nikaangalia, wameniambia ni trace penye kwa kina Joan wako. Wakaniambia, wakanipa direction. Sasa nikampigia chief wa huko, nikaongea nayo. Chief akaongea na CPV ya huko, then akampigia village elder. Sasa mimi pia nikatoka hapa nikaenda huko kwa chief wenyewe. Nilipata simu kutoka kwa bwana Wafula. Jaka nipigia simu ati kuna mtoto ambaye amejitambua ati anatoka area hii. Sasa kwa sababu sasa jina ilikuwa kidogo sikuwa naifahamu vizuri, nikajaribu nikaongea na wazee wa mtaa. Nikaambiwa kweli jina kama hilo liko area hii. Alafu sasa tukaorganize, akasema akaniambia alikuwa na masaibu kiasi, alikuwa kwa children's home somewhere. Then we organized vile, alafu tukaongea vile anaweza fika huko. Joan, nilipata report kutoka Nairobi kwa umoja wao. Akanipigia simu akaniambia siku fulani anakuja na Joan. Sasa before akuje nikaangalia, wameniambia ni trace penye kwa kina Joan wako. Wakaniambia, wakanipa direction. Sasa nikampigia chief wa huko, nikaongea nayo. Chief akaongea na CPV ya huko, then akampigia village elder. Sasa mimi pia nikatoka hapa nikaenda huko kwa chief wenyewe. Tukatoka na chief tukaenda kwa hiyo boma. Tukaongea nao, tukawelewana. Sasa siku ile nikarudi, siku ile ambao mlikuja nikapata kama nishajua kwa kina Joan. Sasa tukatoka hapa tukaenda kwa kina Joan, nikampigia chief pia akaja huko. Nilipata taarifa kutoka kwa chief wangu ati kuna mtoto ambaye inasemekana anatoka hapa kwetu. So vile alipigia mzee wa mtaa simu,
na sisi tukatoka moja kwa moja tukaja tukaenda mpaka hapo, tukaongea, tukapata afisa wa idara ya watoto wa Ugunja akatupigia, tukaja hapo tukapata tayari huyu mtoto ambaye anaitwa Joan alikuwa ameshafika wakiwa na Bwana Wafula na hiyo foundation ambayo inajiita Africa. Before tufike kwa hiyo kijiji tulieleza kwanza chief, tulimwambia tukienda, na vile tulifika tukampigia, akatuelekeza, akatupeleka mpaka kwa boma. Kufika kwa boma hatukupata mtu, baba yake hakukuwa na mtu yote. So chief akatafuta wazee wa kijiji wa hiyo area. Kwa hizo epi za kuangalia mali maybe wazazi wanaweza kuwa, wakapatana na baba yake. Baba yake alikuwa amestuka. Chief naita mimi. Morris, kuja tu, usijali. Hakuna makosa mengine mbaya. Kuja tu. Nikikuja hivi, nikafika simama hapa, nikafika naona huyu mtoto na hao vijana huyo na mama mwingine kutoka huko. Then wakaongea the native language ya huko. Akamwambia hakuna shida, wakamleta, tukakaa naye chini, tukamwelezea vile situation ilikuwa, that mtoto alikuwa at risk, hakuwa anaenda shule na ni msichana, ako Nairobi, hana mtu yote mwenye anajua. Tukamwelezea the risk zenye alikuwa amewekea mtoto. Tulifika na tulikuwa pamoja na chief wangu Bwana Johannes, tulikuwa na Bwana Wafula na tulikuwa na afisa wa watoto wa Ugunja sub county ambayo tulikuja naye moja kwa moja mpaka hapa. Tumeongea na familia zao, tukamwambia Joan tumerudisha, warudishe shule kwa sababu bado ni mdogo. Wakakubali kupeleka shule. Okay, shida kubwa kabisa tulipata, unajua mama alikuwa ameseparate na baba. Sasa katika hilo harakati, unajua sasa kuna mtu anachukua kitu kinaitwa parental responsibility. So mtoto alikuwa sasa ni kama anahangaika. Unajua saa zingine ujumbe saa zingine atufikii kwa ofisi. Sasa mtoto pia alijikuta kako Nairobi. So vile alikuja wazazi kiwajua sasa kwa kawaida kama kuna shida nyumbani, mama anarushi, mama anasema shida ilikuwa baba pia shida ilikuwa mama. Sindano. Alafu toka hapo tukaongea, tukaambiwa umuhimu ya kitu inaitwa that parental obligation. Sasa tukaambia kitu ambayo inaitwa the Children's Act inataka haki ya mtoto vile inatakana ikue. So tukazungumza na hawa, tukaambia kuna part of it ambayo is a very akani kisheria is a criminal, kuacha tu mtoto anatembea hivyo hiyo anaweza shtakiwa. So tukaongea, nikaona kama tukapam karibu ka sense kidogo kwa kichwa. Sasa wakifika hapa wanasema sawa, wewe ni baba yake, mimi ni baba yake. Alitoka hapa kama class 3. Sasa wakaandika maneno wakasema huyu ni Joan, mtoto yako. Sawa, huyu ndio. Sasa welcome. Pia nyumbani, welcome. Nyumbani kwa tukao mzuri, tuongee tuone matoto maneno ile iko tu usome. Nilikuwa na umoja wa Amka African na tulikuwa na chief na assistant chief na village elder, tulikuwa na watu wa kijiji pia kama familia yao, ndugu yake, babake na stepmother na majirani zao pia au watu wa community hapo. Tukapeana namba ya Amka Africa, tukapeana namba ya chief na children's office. Yeah. So kama kuna issue, mtoto hataki kwenda shule maybe, of which haikuwa case, mtoto alikuwa so passionate about education. So ilikuwa tu in case wanahitaji kitu yote, so wanaweza pigia Amka Africa ama chief ama children's office. Kila mtoto ako na haki awe kwenye shule. Sasa vile kesho yake asubuhi nitoka moja kwa moja mpaka kwa hiyo boma hiyo mzee, nikamchukua huyo mtoto tukaja naye mpaka kwa shule ya msingi. Tukakuja hapo pamoja na mzazi, nikaongea na mwalimu mkuu, akakubali kwamba atamchukua arudi kwenye darasa. Ningependa sana kulishia mwalimu mkuu shukrani kwa sababu walimchukua because yeye alikuwa anafanya ile system ya 844 na kitambo kidogo hiyo system kama ilikuwa imeisha. Hii the class 8 ya hii ndio sasa ya mwisho. Sasa mwalimu alijaribu kumchukua akamtoa from class 6 ya kitambo mpaka class 8. Na we are very happy saizi mtoto anafanya vizuri, ako average katika hiyo class. Mara mingi kama serikali tumejaribu kufanya kusensitize. Tumejaribu kusensitize kabisa, and also tumejaribu pia kuchukua action. Kwa sababu unaona kama sasa kama ya Joan, sasa hiyo ni project yetu sasa.
even the whole that area, they just know how, when they saw the whole team coming from Nairobi, the whole story, how the Amka Africa did, now they think that at least the government is very serious about these issues. Because you see in Abaraza, when you talk about those issues and you also give some, it gives some deterrence. Shida iko kwa sababu ni hanga, mambo ya chakula ndio inaleta wazazi wanachukua watoto wakiwa wadogo. Sana sana watoto watima. Ndio sasa inafanywa wazazi wanamchukua, wanampeleka kufanya kazi ndio afadhali wapate kitu ambao wanaweza kulisha nao wengine. Lakini tushajaribu kuongea na watu kijiji, tumeenda kwa barasas, tumeenda churches tukaongea. Hasa safari tumewambia wazazi watoto, tukipata watoto wa maina wakienda kufanya kazi tutawashika wazazi, si watoto. Kesi za watoto kulingana na hii eneo tuko ni nyingi sana, sababu setup ya community hayo mambo yanafanyika sana. Sasa mambo ya kutumia watoto, kuweka watoto wafanye kazi kama umri wao haijafika ni mengi sana, sababu ya issue na kifamilia. So kesi ziko nyingi, hata zingine zina manage kukuwa successful, ukuje upate wazazi wakubali warudishe mtoto shule, zingine zinakataa. So kesi ni nyingi sana. Kazi yangu watoto wenyewe kwanza ndo wao nieleza, manake tunafanya mentorship kwa shule, then tunaorganize community events. So kesi kama hizi mingi ziu tukujia, manake number one watu pia wanaogopa kwenda kwa police station, wanaogopa kwenda kwa chief. So wanajua that nikitarget Joseph hii mambo itapata solution. So mingi zinakuja, tunapeleka, inakuwa tu maybe ni wazazi wakuwa wameelewa. So tunawakalisha chini, tunafanya mediation kidogo, then after hapo tunawarudisha nyumbani kwao, then tunaendelea kufanya follow up na mambo inarudi inakuwa mzuri. We have also made a system, tunajaribu kuongea na walimu sana sana, especially walimu wa shule. Unajua sasa, hao walimu wa shule ndio wako na register. Saa zingine mzazi hataki kujua. So at times tunaenda kwa shule, nauliza watoto wanakuja shule wote, nasema shule iko sawa. Saa zingine kama kuna msichana ama kuna mtoto ama mtu yote ambaye kuji shule kwa muda chronic absenteeism, tunaangalia tunasema labda kunaweza kuwa nini. So that tunadua follow up. Unajua village ndio catchment area watoto sana sana. So most cases tuna coordinate na walimu. Tukisha coordinate na walimu, alafu tunajua kina nani hawako na kwa nini hawako. Saa zingine unaweza kaa kama serikali nafikiri watoto wako shule na kumbe hawako shule. I would speak from the child protection perspective that I'm from the Directorate of Children's Services, and we know that children need to be in school at some point. So when we have a 15-year, 16-year-old girl doing domestic work, it means something somewhere is not right, because at that age they need to be in school, either in primary if they didn't start as early enough, or in high school. So I would not be agreeing with that school of thought where we are saying that they need to be working at that age, and it does not help in their developmental capacity to be working at that age. I know if we are saying, I would look at the child labor, the act that allows children to work from 16, 17, but that is in terms of getting to practice what they have learned about. So we cannot say domestic work is something someone has learned and they need to practice at that age. Nimeshukuru sana. Wajua serikali mara mingi huwa na advocate yenye inaitwa multi-agency approach in service delivery, whereby several agencies work together to ensure that the citizens wanakuwa served. That's what the government has really advocated for. Na sasa nimeona kama Amka Africa is very structured the way it acts. You see, when you partner with the government, now it makes work so easy, because now there's coordination. You see, coordination is just like a cobweb, because the people that we have at interest ni watoto. So it doesn't matter who is nani anafanya kazi gani, lakini at the end of it all nataka mtoto apate haki yake, mtoto aendelee sawa sawa. Hata Amka African Kenya pia tumeomba siku nyingine pia mtuletee hiyo training to learn zingine ambao bado hatujui, na tujue vile tunaweza kuongea na watu kijijini.
kila mzazi anafaa afunze mtoto because the child is your future. If you don't educate your kid, then you will have problem in the future. Make sure always that educate your kid and know that your kid has rights. Hata kama una shida gani kama mzazi. Yes, tuna shida, umaskini pia iko, lakini umaskini isifanye wewe kama mzazi ukamake decision ambayo haitasaidia mtoto. Umaskini iko, lakini pia mpaka tupigane na umaskini. Tusifanye mtoto ndiye awe sasa mtu ambaye atatoa umaskini kwako atunampeleka afanye kazi. Ukitaka kumaliza umaskini kwako, mtoto mpeleke shule, siku moja huko mbeleni atakusaidia. Kutitiwa vizuri, wapelekwe shule, wazazi wasikue wanaongelesha maneno mbaya mbaya na wasome. Nitakuwa daktari, je sababu watu wengine wanakuanga wagonjwa na wakikuja hata naweza kwa treat. Let's all do our work. The work you're doing is very important, and so it's also important that we ensure that civil societies like Amuka Africa Justice Initiative are supporting the government structures to ensure that all cases are handled very well, and prevention measures are put in place to ensure that we don't have children getting engaged in child domestic work. It's the responsibility of everyone of us as Kenyans to ensure that we support our children, because our children are the future, or they are actually the present. Thank you.